So, welcome back, students. This is the fifth lecture in the series of microprocessor architecture, which includes the introductory part of the microprocessor. And we have discussed different features of the microprocessor, different features of the digital system as such. And we came up to the last slide, that is what is data. And we have discussed about the data that in case of 8085 microprocessor, the data is of 8-bit and it is processed parallelly. That is important. The number of bits that can be processed by the microprocessor parallelly is called as the word length of the microprocessor. Therefore, microprocessor 8085 has word length 8. Now, we are interested in discussing further about these different aspects of the microprocessor. This slide will explain you the most important part of the microprocessor, that how the address bus works. We have seen that address bus is of 16 bits, and I have shown you that the address bus working as the flat system in any society, and these are the different locations available in the memory system. This is the external memory system. This is generally an IC of memory, and this IC of memory is connected to the microprocessor. So microprocessor is externally connected with this memory section through this bus, and this bus which connects the microprocessor to the memory, it is called as the address bus. And each and every memory location, this is the first memory location, second memory location, third memory location, and so on. Each and every memory location of this memory is given an address. As far as the microprocessor 8085 is concerned, the address is of 16 bits that we have seen. Means in all totally there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the 8 bits lower byte, these are the 8 bits higher byte. So in all totally these 2 bytes, because 1 byte comprises of 8 bits. So in all totally these 2 bytes, they forms an address bus, and which is of 16 bit. Now, as I have explained in the last lecture, if we have only 1 bit to access the memory, we may access 2 memory location. The first memory location address may be 0, second may be 1. If you have 2 memory location, or sorry, 2 bits, then you can address the first memory location as 00, second memory location as 01, third memory location as 10, and fourth memory location as 11. So with the help of 2 bits, you can address in all totally 4 memory locations. Similarly, I can generalize this formula as I can have 2 raised to n memory location accessed with the help of the number of bits. So here this n stands for number of bits. If it is 2, I can address 4 memory location, and so on. Now we have 16 bits at our disposal to address a particular memory location. Therefore, I can similarly say that it is nothing but 2 raised to 16 memory location. 2 raised to 16 such blocks, 1, 2, 3, 4, 5, up to 2 raised to 16. I can access. Now, how this 2 raised to 16 number is important in the microprocessor 8085, that we will see. But before, let us try to understand what is the exact number 2 raised to 16. So here we come back. The address is of 16 bits, that we know. So this is the 16-bit address, and I will start from 2 raised to 1 is equal to 2, 2 raised to 2 is equal to 4, 2 raised to 3 is equal to 8. You might be remembering that in the first semester I have asked you to find out the powers of 2, all powers of 2, and we came up to this point here, that it is 2 raised to 16. What is this 16? 16 is the number of bits in the address bus, or the number of lines in the address bus. So there are 16 number of lines, and if the number of lines were 2, I may be able to access 4 memory location. If at all it is 3, then 8, it is 4, then 16, and so on. If I have the bus of 8-bit, I may be addressing, or I may be able to locate
256 memory locations, but I have with my disposal, with the help of the address bus, 16 bits, so I can address 65,536 memory location. So this is very important number. These much memory locations can be accessed by the microprocessor 8085, and generally this number is referred as 64K. K stands for 1000. So this is 64K memory locations can be accessed by this important microprocessor 8085. Now let us try to understand the different features. Binary, this is uses binary number system, and what is mean by the multiplexing and demultiplexing of the address bus, that we will see. For that purpose I will have to go a little bit here, and I will first of all wipe it out, and then I will see that the microprocessor pin configuration we are seeing, and we will be discussing the pins, which just for the sake of understanding the concept of multiplexing and demultiplexing. Here you may see the AD0, AD1, AD2, AD3 and so on. So these are the address oblique data bus. So we know that in case of microprocessor we have 8-bit data. So these address bus is the lower byte of the address bus is confirmedly used as the data bus. When the data is to be transferred from one point to another, one memory location to into the microprocessor, or from any register to the register to memory, input output devices to the memory, anything. So whenever data is to be transferred, these 8 bits are used at the data bus. But once the microprocessor has decided that he wants to access the memory location, now the question of data is not there. Means we are not accessing the data, we are not transporting the data, we are not moving the data. Actually we are accessing the memory location, or the microprocessor is accessing the memory location which is situated outside the microprocessor, and it is accessing with the help of the address bus. So whenever microprocessor uses this address bus to address or to locate a particular memory location, now this lower byte or the data bus is no longer a data bus. It will work as the lower byte of the address bus. So this lower byte of the address bus will include 8 bits, and the higher byte of the address bus will start from 21 and up to A15. So this will form the higher byte of the address bus. Okay, so 8 plus this higher byte of 8, and it will give you the total number of 16. Remember, if at all, हे बघा, जर समजा आपल्याला ॲड्रेस बस आणि डाटा बस पूर्णपणे वेगळ्या ठेवायच्या असल्या असत्या, तर ॲड्रेस बस साठीचे 16 पिन्स आणि डेटा बस साठीच्या 8 पिन्स, म्हणजे 16 प्लस 8 म्हणजे 24 पिन गेल्या असत्या फक्त ॲड्रेस आणि डेटा बस मध्ये. पण त्याच्या ऐवजी काय केलेलं आहे, ॲड्रेस आणि डाटा बस ही मल्टीप्लेक्स्ड केलेली आहे. वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड, बट first of all try to understand that because of the multiplexing of the address and data bus, the lower byte of the address bus and data bus uses the same number of pins. They are time shared. This concept is important. See, we say that they are time shared, and when I say that the particular thing is time shared, so we will try to understand the concept of time shared. मल्टीप्लेक्स, तुम्हाला हा शब्द माहिती आहे, मल्टीप्लेक्स. मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये काय काय मल्टीप्लेक्सेस आहेत. त्या मल्टीप्लेक्सेसमध्ये जे काही टोटल त्यांचं स्ट्रक्चर असतं, ते स्ट्रक्चर हे वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरलेलं असतं. म्हणजे तिथं थिएटर असतं, तिथं हॉटेल असतं, तिथे काही शॉप्स असतात, तिथे काही ऑफिसेस असतात. याला म्हणतात मल्टीप्लेक्स. म्हणजे जागा तीच, ती जागा वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरली जाते, त्याला म्हणायचं मल्टीप्लेक्सिंग. समजा आपण थोडक्यात उदाहरण घेऊ. आपल्या शहरामध्ये काही जागा अशा आहेत, समजा ही आपण जागा कन्सिडर केली. या जागा वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे लोक वापरतात, त्याला म्हणायचं मल्टीप्लेक्सिंग.
आता समजा आपण असं कन्सिडर केलं, ही जागा सकाळी 6 वाजता काही दूधवाले वापरतात, त्यानंतर सकाळी 8 वाजता काही फळवाले वापरतात, त्याच्यानंतर 10च्या नंतर या जागेवर काही भाजीवाले बसतात आणि सायंकाळी 5च्या नंतर या जागेवर काही भेळेचेच गाडे उभे राहतात. म्हणजे जागा बदलली का? नाही, जागा तीच आहे, फक्त वेगवेगळ्या वेळी ती जागा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वापरण्यात आली. इन द सेम वे, if you look at this particular pin configuration once again, then you will see that the zaga is not changing, or the pins are not changing. The pins are same. The pins are from 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and we have from 21 to 28 these pins. So we are not changing the pins of from 12 to 19, but we are changing the time for which the same pins may be used as the address and the same pins can be used for the data. आता ह्या मायक्रोप्रोसेसरला कसं कळावं की या पर्टिक्युलर पिनवर सध्या ॲड्रेसचा लोअर बाईट आहे की डाटा बाईट आहे, याच्यासाठी इथे एक वेगळी सोय केलेली असते आणि त्या पर्टिक्युलर गोष्टीमुळे तो मायक्रोप्रोसेसर ओळखू शकतो की आता तुम्हाला या पर्टिक्युलर बाईटचा ॲड्रेस म्हणून वापर करायचा आहे की डेटा म्हणून वापर करायचा आहे. त्याच्यासाठी एक वेगळी पिन दिलेली आहे, त्याला म्हणायचं ॲड्रेस लॅच. त्याचा उपयोग आपण नंतर पाहू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ दी more functions can be accommodated in a 40 pins. So instead of giving 24 pins for address and data, they have given only 16 pins, and the same 16 pins are used for address and data. This is called as multiplexing. Remember, this is very important concept, this is very novel concept, and we will try to understand the benefits of this multiplexing, because at the time of interfacing, the microprocessor has to demultiplex this number, this particular address bus and data bus. That also we will see. So now address bus we have seen, then the concept of this 2 raised to 16, that also we have seen. We will go further. So in the next slide we will try to understand what is clock in the microprocessor. हा फार महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे बघा, क्लॉक मायक्रोप्रोसेसरचा. हे मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न करतो. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी जे बोलतो आहे ते बोलणं तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय का, आणि पोहोचत असेल तर ते तुम्हाला समजतंय का, हे कॉमेंटमध्ये लिहा, नाही तुम्हाला फोन करा. ओके, हे मध्येच थोडंसं सांगितलं मी तुम्हाला. आता आपण क्लॉकचा विचार करू. क्लॉक म्हणजे काय? आपण जनरली क्लॉकला घड्याळ म्हणतो. घड्याळ. आता हे जे घड्याळ आहे, हे घड्याळ प्रत्येक गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट असतं. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात सुद्धा आपण घड्याळावरच काम करतो. म्हणजे सगळं आयुष्य आपलं घड्याळाला बांधलेलं आहे. म्हणजे अमक्या वेळी आपण हे करतो, तमक्या वेळी आपण हे करतो. अमुक एक टास्क करण्यासाठी आपल्याला इतका वेळ लागतो. आता तो वेळ मोजतो कसा आपण? तो वेळ मोजतो आपण घड्याळावरून. आणि हे घड्याळ काय आहे? तर ते आपल्या मनगटाला बांधलेलं आहे किंवा आपल्या भिंतीवर लावलेलं घड्याळ आहे. आता हे जे घड्याळ आहे, हे घड्याळ याचा लिस्ट काउंट किती आहे, म्हणजे कमीत कमी किती मोजता येतं त्याच्यामध्ये? तर साधारणपणे 1 सेकंद मोजता येतो. आपण 1 सेकंद त्याचा लिस्ट काउंट असतो. काही जर समजा स्पोर्ट्स पद्धतीचे घड्याळ असतील त्याच्यामध्ये 1/10 सेकंद सुद्धा तुम्ही मोजू शकता. ओके, सो इफ यू हॅव टू मेजर, टू डिटरमाइन हाऊ मच time you are spending on a particular task, you will say that I am spending 7 seconds, I am spending 9 seconds, I am spending 10 seconds, and so on. So I say that if such pulses are generated of a second, okay, so these are the pulses. What are the pulses and so on, that we will see. So this is the first pulse, second pulse, third pulse, fourth pulse, fifth pulse, sixth pulse, and seventh pulse. Suppose I ask you how much time you take to complete this particular task, म्हणजे ही पर्टिक्युलर गोष्ट करण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागतो, तर तुम्ही म्हणाल 7 सेकंद. मग मी थोडी सांगण्याची पद्धत बदलवून जर असं म्हणालो की तुम्हाला 7 पल्सेस लागतात एक काम पूर्ण करण्यासाठी. म्हणजे आता आपण एका पल्सचा वेळ 1 सेकंद गृहीत धरला, म्हणजे हा 1 सेकंद, हा 1 सेकंद, एक आणि हे 7 सेकंद. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट पूर्ण करण्यासाठी 7 सेकंद जरी लागत असले तरी त्याचं पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन
किंवा त्याच्या वेव्हफॉर्म मध्ये जर पाहिलं तर तुम्हाला 7 पल्सेस लागतात. आता मायक्रो प्रोसेसरच्या लँग्वेजमध्ये आपण म्हणतो मायक्रो प्रोसेसरला एक टास्क पूर्ण करण्यासाठी इतक्या पल्सेस लागतात. जसं तुम्हाला एक टास्क पूर्ण करण्यासाठी 7 सेकंद म्हणजे 7 पल्सेस लागतात, तसं मायक्रो प्रोसेसरला सुद्धा एखादी टास्क म्हणजे एखादा डेटा बाईट या रजिस्टरमधून त्या रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर करायचा किंवा मेमरीमधून रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर, त्याच्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा वेळ लागतो. आणि तो वेळ मोजायचा कसा, मोजणे हा मोजायचा कसा, तर त्याला किती पल्सेस लागतात हे आपण सांगतो. मग कधी कधी त्याला 3 पल्सेस लागतील, 2 पल्सेस लागतील, 1 पल्सेस लागतील. मिनिमम मॅक्झिमम त्याला 3 पल्सेस लागतात, 3च्या वर पल्सेस लागत नाहीत. म्हणजे त्याला 3 पल्सेस मध्ये मॅक्झिमम त्याचं एक टास्क पूर्ण होतं. पण आता जर मी तुम्हाला म्हटलं की मायक्रो प्रोसेसर हा 3 पल्स घेतो आणि हा मायक्रो प्रोसेसर स्वतःच म्हणजे माझं घड्याळ जर वापरत असेल तर याचा अर्थ झाला त्याला 3 सेकंद लागतात. म्हणजे एक गोष्ट करण्यासाठी जर त्याला 3 सेकंद लागत असतील तर हा मायक्रो प्रोसेसर काहीच कामाचा नाही, कारण तो माझ्या स्पीडनं काम करतो. आणि माझ्या स्पीडनं जर एखादी मशीन काम करत असेल तर ते काम मीच करू शकतो. मला त्या मशीनची स्पीड वाढवायची आहे, आणि जर स्पीड वाढवायची असेल तर मला काय करावं लागेल, तर मला त्याचं घड्याळ बदलावं लागेल. म्हणजे या घड्याळावर, माझ्या घड्याळावर जर ती मशीन काम करत असेल तर ती माझ्या गतीनं काम करेल, स्पीडनं काम करेल. पण त्याला स्पीड वेगळी द्यायची असेल तर मायक्रो प्रोसेसरला जर मला वेगळ्या गतीनं हाय स्पीडनं काम करायला लावायचं असेल तर मला त्याचं घड्याळ बदलावं लागेल, म्हणजे त्याचं क्लॉक बदलावं लागेल. मग व्हॉट इज द क्लॉक कन्सेप्ट इन द मायक्रो प्रोसेसर? सो मायक्रो प्रोसेसर डू नॉट यूज द क्लॉक in our day-to-day life. It uses its own clock, and that clock is a square wave. Okay, so this is the square wave, suppose microprocessor uses, and as I have told you, these are the pulses 1, 2, 3, and so on. Now in our day-to-day clock, each and every pulse has the duration 1 second. Okay, so this may be called as the pulse duration. This is called as the space duration. In all, totally pulse width and space width, pulse width plus space width will give you the total lambda. That is another concept in physics. But remember here that एका पर्टिक्युलर पल्सचा ड्युरेशन आहे 1 सेकंद आपल्या घड्याळामध्ये. पण मायक्रो प्रोसेसर जे घड्याळ वापरतं त्याला काय करू आपण आधी, ही जी वेव्ह आहे या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी पाहू. आता या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे, आपण पाहिलं, मायक्रो प्रोसेसर ऍक्ट्स ऑन 3 मेगाहर्ट्ज. ओके, सो आय विल राईट हिअर 3 मेगाहर्ट्ज. आता 3 मेगाहर्ट्ज म्हणजे किती? 3 इंटू 10 टू द पॉवर 6 हर्ट्ज. हर्ट्ज म्हणजे सायकल्स पर सेकंद, त्याला आपण हर्ट्ज म्हणतो त्या शास्त्रज्ञाच्या नावाने. म्हणजे हे किती झालं? 3 वर किती? आता हे 6 म्हणजे 6 शून्य द्यायचे. 1, 2, 3, 4, 5 आणि हे 6 शून्य दिले मी. एवढा वेळ म्हणजे एवढं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एवढ्या सायकल्स किती वेळात येतात? एका सेकंदामध्ये. एका सेकंदामध्ये इतक्या सायकल्स येतात. तर मग एका सायकलसाठी किती वेळ लागेल हो? तर त्याचं सरळ कॅल्क्युलेशन येईल 1/3 वर 6 शून्य. 2, 3, 4, 5, 6, एकम, दहम, शतम, सहस्त्र, दशसहस्त्र, लक्ष, दशलक्ष. म्हणजे 3 दशलक्ष एवढा वेळ, 1/, इतका फॅक्टर, एवढी त्याचं काय होईल? हा टाइम ड्युरेशन होईल, म्हणजे त्याची पल्स विड्थ होईल 1/, आपण काढलेला फॅक्टर. आता बघा, आपल्या घड्याळासाठी 1 सेकंद हा त्याचा लिस्ट काउंट म्हणजे तेवढ्या ड्युरेशनचा वेळ होता 1 सेकंद. पण मायक्रो प्रोसेसरसाठी तोच वेळ किती झाला? 1/3 वर 6 शून्य. एवढा वेळ, म्हणजे एवढ्या कमी वेळामध्ये ही पल्स संपेल. आता जर मी मायक्रो प्रोसेसरला म्हटलं की तुला एक पर्टिक्युलर टास्क करण्यासाठी किती वेळ लागतो, तर तो म्हणेल मला 2 पल्स लागतात. तर याचा अर्थ असा होईल 2 गुणिले 1/3 वर किती शून्य? 6 शून्य. Okay, so this much time microprocessor will be engaged in a particular task. Remember, so how the microprocessor is becoming fast, how the speed is increasing. So it is completing one task in just 1 divided by 1, 2,
3, 4, 5, 6 seconds. So you may consider how small this time is. It is uh, this much part of the second, this much part of the second. Okay, so please remember that microprocessor uses a very small pulse to complete a particular task, and this particular task, when measured, it is measured with the help of clock in the microprocessor. This clock is externally connected to the microprocessor, and this is generally a crystal oscillator. Okay, so this is how we can consider the time scale of the microprocessor. I think this much is sufficient for today, and we will go for the next slide, and we will discuss another concept in the नेक्स्ट प्रेझेंटेशन. मी आज थोडीशी मराठी याच्यामध्ये मिक्स याच्यासाठी केली की आपल्याला फॅमिलियर वाटावं. जसं आपण वर्गामध्ये आम्हाला कळतं की विद्यार्थ्यांना जास्त इंग्रजीमध्ये बोललं की थोडंसं कम्फर्टेबल राहत नाहीत विद्यार्थी, तर तेव्हा आम्ही आमची कन्सेप्ट मराठीमध्ये किंवा आपल्या लोकल अनुभवामधून लोकल उदाहरणावरून सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. तीच पद्धत मी इथं वापरणार आहे. ती पद्धत तुम्हाला कशी वाटली, हे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचतायत का, आणि पोहोचले असतील तर तुम्ही ते कशा पद्धतीनं अंडरस्टँड करतायत, याच्यामध्ये काही सुधारणा करता येतील का, याचा फीडबॅक आम्हाला आवश्यक आहे. कारण लक्षात ठेवा, आपण समोरासमोर भेटत नाही आहोत, आपल्याला समोरासमोर भेटायची थोडीशी अडचण झालेली आहे, पण तरी सुद्धा आपण वेगवेगळ्या माध्यमांमधून तुमच्यापर्यंत हा जो अभ्यासक्रम आहे तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही आमच्याशी इंटरॅक्ट करावं, फीडबॅक द्यावा. Okay, so this was the 5th lecture. I hope you might have enjoyed this lecture. Please comment and please give feedback. So let us stop this lecture and have a good day and be safe.